Hi, dear students. This is the next topic is uniform norm. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഒരു ഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ a let phi from a to r. A is a subset of r. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഫൈ ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാ? ഫൈ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് the set phi of a. Phi of a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Set of all phi of a such that a belongs to a. That set is bounded. Now, the uniform norm of phi on a. The uniform norm of phi on a. Norm phi a notation is defined as supremum of the set mod phi of x. X belongs to a. എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റിന്റെയും ഇമേജ് സെറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എയുടെ എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമം, അത് എല്ലാ ഫൈ ഓഫ് എക്സുകളുടെയും സുപ്രീമം വാല്യൂവിനാണ് നോം ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് is a lemma. A sequence Fn of bounded functions on a subset of R converges uniformly on A if and only if norm f minus fn on A converges to 0. So, fn യൂണിഫോംലി കൺവേർജന്റ് ആവാനുള്ള നെസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നോം എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് എൻ ഓൺ എ കൺവേർജസ് ടു 0 എന്നുള്ളത്. പ്രൂഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് യൂണിഫോംലി ഓൺ എ. And what is the definition? For epsilon greater than 0, then for epsilon positive, there exists k epsilon belongs to n such that for all n greater than or equal to k epsilon and x belongs to a, mod fnx minus fx less than epsilon. Right? That is, now what is norm fn minus f on a equal to supremum of mod fn minus f of x, fn minus f of x belongs to a. Definition പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് വരിക?
is equal to supremum of mod fn minus f of x. Mod fn x minus fx. X belongs to a. Mod fn minus f of x less than epsilon ആണ് for every x belongs to a. So supremum പരമാവധി എന്താവുള്ളൂ? Less than or equal to epsilon ആവുള്ളൂ. That is no fn minus f on a less than or equal to epsilon is true for all epsilon greater than 0, since epsilon greater than 0 is arbitrary. നമുക്കെന്ത് പറയാം? Nom fn minus f converges to 0. അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോം fn മൈനസ് എഫ് ഓൺ എ ഇതൊരു എന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് ഏത് എപ്സിലോണിനും ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് കൺവേർജസ് ടു 0 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, this is the first case. Converse proof. Suppose nom fn minus f on a converges to 0. What does it mean? What is the definition of that? The supremum of the set mod fn minus f of x belongs to a converges to 0. Or അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നോം എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു റിയൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 there exists k epsilon belongs to n that for all n greater than or equal to k epsilon. ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല, കാരണം ഇതൊരു റിയൽ സീക്വൻസ് ആണ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ ആണ്. നോം എഫ് എൻ മൈനസ് നോം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് എ റിയൽ സീക്വൻസ്, നോട്ട് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വരിക for epsilon greater than 0 there exists k epsilon belongs to such that for all n greater than or equal to k epsilon there modulus of nom fn minus f on a minus 0 le modulus of this minus 0 less than epsilon എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന് നോമിന് ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ 0 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരിക. പിന്നെ നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മോഡുലസ് ആണ്, പിന്നെ ഇതിന് മോഡുലസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ this less than epsilon ആണ് കേട്ടോ. That is supremum of the set mod fnx minus f of x അല്ലെ, mod fn minus f of x എന്നാണ് വരിക. mod fn minus f of x x belongs to a less than epsilon. Supremum less than epsilon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for that is mod fn minus f of x and fnx minus f of x less than epsilon for all x belongs to a. What does it imply? That is ഇവിടെ n k epsilon epsilon മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. That is when converges here uniformly on ഇവിടെ ഏത് എക്സിനും ഇത് ട്രൂ ആണ്. മാത്രമല്ല എപ്സിലോൺ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ എപ്സിലോൺ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്? നോം എഫ് എൻ മൈനസ് എഫ് 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ എപ്സിലോൺ ആണ്, കെ എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പൊ ആ കെ എപ്സിലോൺ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൂഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ we have sequence x by n
converges to 0. ഇത് യൂണിഫോം കൺവേർജന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ what is ഇവിടെ fnx equal to x by n and f of x equal to 0 ആണ്. What is norm fn minus f on a? It's equal to supremum of mod fnx minus fx, that is mod x by n minus 0, x belongs to a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ r ആണ്. x belongs to r ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ x belongs to a എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇവിടെ r ആണ്. അപ്പോ ഈ ഇത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീം ഇത്ര എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സുപ്രീം സെറ്റ് മോഡ് x by n x belongs to r. ഈ സെറ്റ് ദിസ് സെറ്റ് കൺവേർജസ് ടു 0 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. എക്സ് വെരി ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൺവേർജസ് ടു 0 ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. This set is not bounded. അപ്പോൾ അതിന് സുപ്രീമം എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ സുപ്രീമം എത്രയാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. So does not exist, which does not exist. കാരണം എക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സുപ്രീം എക്സിസ്റ്റ് ഇല്ല. അതേസമയം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ fnx equal to x by n x belongs to closed interval 0 1 ആണെങ്കിൽ അപ്പോ നോം fn minus f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ supremum of mod x by n x belongs to closed interval 0 1 ആണ്. അപ്പൊ x ന് ഒരു മാക്സിമം ബൗണ്ട് ഉണ്ട്, is less than or equal to 1 by n, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീമം ഈക്വൽ ടു 1 by n. അതിന്റെ എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് 1 by n ആണ്, which converges to 0. Therefore this fnx x on 0 1 on closed interval 0 1 fnx converges to 0 uniformly, അല്ലെങ്കിൽ fnx converges to 0 uniformly on closed interval 0 1, but on r the convergence is not uniform. Okay, ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ gnx equal to x raised to n x belongs to closed interval 0 1. ഇവിടെയും what is norm gn minus g on a equal to supremum of എന്താ പറയാ x raised to n. ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? x raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാല് gnx minus g of x mod x belongs to closed interval 0. ഇവിടെ ഈ gnx എന്ന് പറഞ്ഞ x raised to n ആണ്, g of x എന്ന് പറഞ്ഞാല് 0 ആണ്, x belongs to അല്ലെങ്കിൽ 0 to 1ന്റെ തൊട്ടും വരെ 1 ആണ്, x equal to 1 ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൺവേർജൻസ്. Now what about gnx minus g of x raised to n minus 0 is x raised to n 0 less than or x less than 1. ഇനി gnx x equal to 1 ആകുമ്പോൾ gnx എന്താണ്, 1 raised to n ആണ്. 1 minus 1 ആണ് വരിക x equal to 1 ആകുമ്പോൾ. That is this value is 0. Now what about mod gnx minus norm gnx gn minus g on
closed interval 0, 1 is equal to supremum of the set x raised to n 0 less than or x less than 1, 0 x equal to 1. What is the supremum of this value? The supreme modulus of this value. Modulus ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ സുപ്രീമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. കാരണം വെരി ക്ലോസ് ടു 1. പക്ഷെ സുപ്രീമം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും? 1 എടുക്കേണ്ടി വരും. So which does not converge to 0. Therefore, this convergence is gnx does not converge to g of x on closed interval 0. ഇതേപോലെ മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇതിൽ പെടാത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let gnx equal to x raised to n into 1 minus x. For x belongs to a equal to closed interval 0, 1. Show that gnx converges to g of x equal to 0. Also show that the convergence is uniform. gnx 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് gnx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് gnx മൈനസ് g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gn തന്നെയാണ് വരിക. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് നോം gn മൈനസ് g of x കാണാണ്. നമുക്ക് ഇത് gnx കൺവേർജസ് ടു 0, ആദ്യം കൺവേർജൻസ് വെരിഫൈ ആണല്ലോ. കൺവേർജൻസ് പെട്ടെന്ന് കാണാം, കാരണം ലിമിറ്റ് gnx equal to limit x raised to n into 1 minus x. ഇവിടെ for 0 less than or x less than 1, limit x raised to n equal to 0. For x equal to 1, 1 minus x equal to 0. അല്ലെ, x 1 ആകുമ്പോൾ g of x gnx അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 0. Therefore, limit gnx equal to 0 for 0 less than or x less than or 1 or x belongs to closed interval 0, 1 ൽ ലിമിറ്റ് gnx 0 ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കൺവേർജൻസ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് നോം gn മൈനസ് g കാണാം. gn minus g equal to supremum of mod gnx minus g of x ആണ് വരിക. belongs to closed interval 0. Now g of x 0 ആയതുകൊണ്ട് this equal to supremum of mod gnx ആണ് വരിക. x belongs to closed interval 0. Equal to supremum of raised to n into 1 minus x. ഇതൊരിക്കലും x ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1 ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. അപ്പൊ മോഡുലസ് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ
നമുക്കറിയാം now x raised to n into 1 minus x is a continuous function and its domain is a closed and bounded interval. Therefore, by maximum minimum theorem, this function attains its maximum on closed interval 0, 1. By maximum minimum theorem, and if the maximum value is attained, maximum value is the supremum. So since x raised to n into 1 minus x is continuous on closed interval 0, 1, by maximum minimum theorem, it has a maximum on closed interval 0, 1. That maximum itself is the supremum. Maximum കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? Maximum കാണാൻ gnx equal to x raised to n into 1 minus x. പിന്നെ maximum കാണാൻ first derivative test ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. What is gn dash x? Raised to n into minus 1 plus 1 minus x into n into x raised to n minus 1. That is x raised to n minus 1 രണ്ടെണ്ണം കോമൺ എടുക്കുക. Minus x plus 1 minus x, 1 minus n minus nx എന്നാണ് വരിക. Into raised to n minus 1 into ഇവിടെ n minus n plus 1 into x. So gn dash equal to 0 implies either x raised to n minus 1 equal to 0 or n minus n plus 1 x equal to 0. That is x equal to 0 or x equal to n by n. Now x equal to 0 ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? nx 0 ആയിരിക്കും. x equal to n by n plus 1 ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം നോക്കുക. gnx equal to n by gnx equal to x raised to n into minus x. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് x equal to 0, ഒന്ന് x equal to 1, ഒന്ന് x equal to n by 1. മൂന്ന് രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആണ്, രണ്ട് ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ gn 0 equal to 0, gn 1 equal to 0, gn n by n plus 1 equal to n by n plus 1 whole raised to n into 1 minus n by n plus 1. What is that? That is n by n plus 1 whole raised to n into 1 n plus 1 minus, that is 1 by n plus 1. Okay. This is the maximum value of gnx. So this is the supremum of gnx, and norm അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുകളില് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഈ സുപ്രീമം ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോം ജി എൻ മൈനസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരിക. നോം ജി എൻ മൈനസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് n by n plus 1 whole raised to n into 1 by n plus 1 ആണ്. As n tends to infinity, what happens to this term? This equal to the n numerator 1 by 1 plus n whole raised to n ഒക്കെയാണ് വരിക. 1 by n plus 1 തന്നെയാണ് വരിക. What is this? As n tends to infinity, this goes to, as n tends to infinity, this converges to the 1 by e, but this term goes to 0. So this is equal to 0.
norm gn minus g converges to 0. Therefore, the convergence is uniform. That is, gnx equal to x raised to n into 1 minus x converges to 0 uniformly on closed interval 0. Yes. Next, Cauchy criterion for uniform convergence. Cauchy criterion for uniform convergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസിന്റെ Cauchy criterion പോലെ തന്നെയാണ്. Let Fn be a sequence of functions, bounded functions on a subset of R. Then Fn converges uniformly on A to a bounded function f if and only if for each epsilon positive there exists epsilon belongs to n such that for all m comma n greater than or equal to epsilon norm fm minus fn a less than or equal to epsilon. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിഫോം കൺവേർജൻസിന് പറഞ്ഞതുപോലെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mth ടേമും nth ടേമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നായി മാറും. സാധാ സീക്വൻസിന്റെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സപ്പോസ് Fn converges to F uniformly on A. Then by above theorem, then norm Fn minus F on A converges to 0. It's a real sequence. For epsilon positive, there exists epsilon belongs to n such that modulus of norm Fn minus F on A minus 0 less than epsilon for all n greater than or equal to epsilon. The epsilon number epsilon by 2 എടുക്കുക. Now let m comma n greater than or equal to this epsilon. Then what is mod fnx minus fmx? Fmx minus fnx is equal to mod fmx minus fx plus mod this less than or equal to triangular inequal minus fx plus fx add ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താവും അല്ലെ fnx minus fx, right? Now each of these term is less than or equal to norm fm minus f on A plus norm fn minus plus norm fn minus f on A.
which is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. Since m and n are greater than or equal to epsilon, we can apply this result so that which is less than epsilon. Now what is നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട norm fm minus fn ആണ് on A is equal to supremum of mod fmx minus fnx for x belongs to A ആണ്. This less than the parameter now less than or equal to epsilon. So our first part is proved. For converse, suppose norm fm minus fn on A less than or equal to epsilon. Then supremum of mod fmx minus fnx x belongs to A. This less than or equal to epsilon. That is mod fmx minus fnx less than or equal to epsilon for all x belongs to A. That is fnx is a Cauchy sequence. Therefore, for each x belongs to A, that is fnx converges on A. That is let fnx converges to f of x on A. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Let m tends to infinity. Let n tends to infinity in this inequality. Equation number 1 കൊടുത്തതിന് അപ്പോൾ n tends to infinity കൊടുത്താൽ mod fmx minus fx less than epsilon for all n greater than or equal to k epsilon. Sorry, m comma n ന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു. So for all m greater than or equal to k epsilon mod fmx minus f of x less than epsilon. So this k epsilon we have already, or for all m comma n greater than or equal to some h epsilon ആണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Yes, m comma n greater than or equal to h epsilon ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ m comma n greater than or equal to that h epsilon. So that h epsilon is here. So this h epsilon depend on epsilon only. Therefore, this convergence is uniform. That is, fmx or fn converges to f uniformly on A. So the proof is complete.